Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to learn conversation between unknowns. Before going to the lecture, please subscribe our YouTube channel for more videos. Hello, how are you? Salam, څنګه I am good. How about you? زه ښه یم، ته څنګه یې؟ I am also good. Thank you. زه هم ښه یم، مننه. What is your name? ستا نوم څه دی؟ My name is Abdullah and yours? زما نوم عبدالله دی او ستا نوم؟ My name is Ali. زما نوم علي دی. Where are you from? ته له کومه ځایه څخه یې؟ I am from Quetta. زه له کویټه څخه یم. What do you do? ته څه کار کوې؟ I am a student. زه یو طالب علم یم. That's amazing. In which class do you read? ډیر ښه، په کوم کلاس یا ټولګي کې سبق وایې؟ I read in class 9th. زه په نهم ټولګي یا کلاس کې سبق وایم. Which subject do you like? کوم مضمون دې خوښیږي؟ I am interested in English. زه په انګلیسي کې دلچسپي لرم. Do you like sports? آیا لوبه دې خوښیږي؟ Of course I do. و لوبه مې خوښیږي. Which sports do you like? کومه لوبه دې خوښیږي؟ I like football because it's good for health. زما فوټبال خوښیږي ځکه چې د صحت دپاره ښه دی. What would you like to become? ته څه غواړې چې جوړ شې؟ I would like to become a doctor. زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. Why do you want to be a doctor? ته ولې غواړې چې ډاکټر جوړ شې؟ I would like to help people. زه غواړم چې د خلکو مدد وکړم. What about your family? ستا د کورنۍ په اړه راته ووایه. I have 6 brothers and 2 sisters. زه 6 ورونه او 2 خویندې لرم. Do you have any experience of computer? آیا ته په کمپیوټر کې تجربه لرې؟ Yeah, I have completed my basic course of computer. و ما د کمپیوټر بنیادی زده کړې کړې دي. Thank you for giving me your precious time. ستاسو نه مننه چې خپل قیمتي وخت دې راکړو. I also pleased to meet with you. زه هم خوشحاله شوم چې له تا سره مې لیدنه وشوه. Thanks for watching. Please subscribe our YouTube channel for more videos. If you have any confusion about the topics which we deliver, ask in the comment section. We will be able to answer you as soon as possible.